Ember y Claire nacieron con solo 7 minutos de diferencia, pero el tiempo basta para marcar destinos opuestos. Eran dos mitades de un espejo que nunca reflejaba lo mismo. Cuando sus padres murieron en un accidente en una carretera de Idaho, las gemelas tenían 2 años y una inocencia que se quiebra de golpe. La tía Patricia, hermana de su madre, las acogí en su pequeña casa de madera, un lugar lleno de olor a café fuerte y disciplina. Patricia era el tipo de mujer que no lograba frente nadie encima a sobrevivir sin hacer ruido. De ella aprendieron que la vida puede golpear con fuerza, pero siempre respeta a quien se mantiene de pie. Sin embargo, en Claire había algo que ni la severidad de su tía pudo moldear, una dulzura inquebrantable, un modo de mirar el mundo con ternura, como si la bondad fuera la única ley que existe. Ember, en cambio, era fuego. Dech que la rabia se convirtiera en su escudo. Mientras Claire pintaba mariposas con las niñas del jardín, ella aprendía a golpear secos de arena hasta sangrar los nudillos. No era violencia, era defensa. Con los años, esa diferencia se hizo abismo. Ember se convirtió en instructora de kickboxing, fuerte, directa, con una presencia que llenaba los espacios. Claire, en una maestra de voz suave que hablaba de empatía y paciencia. Nadie los había confundido, excepto por el rostro idéntico y una cicatriz mínima en la ceja izquierda, y el contraste entre ambos para un equilibrio perfecto. Hasta que él aparece, Brandon Morrison, y el tipo de hombre que para hecho para inspirar confianza, traje impeccable, sonrisa ensayada y un encanto que olea peligro aunque pocos lo notaran. Brandon legó la vida de Claire en una feria benfica de la escuela donde ella trabajaba, comprar 3 cuadros infantiles sin regatear, preguntó por los nombres de los pequeños artistas y ofreció una donación en la biblioteca. No para que un gesto grandioso, para que se lo culo con perfume caro. En pocas semanas, los mensajes de buenos días van en acompañados de desayunos a domicilio, flores con tarjetas manuscritas y paseos a restaurantes donde la luz era tan baja que todo parecía correcto. Claire se desarmó con esa constancia luminosa. Ember, en cambio, sentí una vibración entorcida, como un zumbido en un cable suelto. Cuando intentó advertirlo, Claire sonríe con tristeza y dijo que Ember vía tormentas en cualquier nube. La primera grita entre las hermanas no fue un grito ni una pelea, fue un silencio tenso, el tipo de silencio que hace eco en la cocina cuando dos sillas quedan frente a frente y nadie se sienta. Brandon, atento como un cazador, notó silencio y lo espera acercarse más. Y el noviazgo se acelera con la precisión de un plan. Brandon elige el vestido, la fecha, la lista de invitados, incluso el peinado que realza tu rostro angelical, según dijo en voz baja frente al espejo. Claire halagada, confundí dirección con cuidado. La boda fue impeccable, un salón con candelabros detenidos en el tiempo, una pista de romo que reflejaba la lámpara central como si fuera una segunda luna, y en fad grafo que peda Claire inclinar la cabeza un poquito más hacia la izquierda, como si su cuello tuviera duelos. Ember, con un traje simple y el cielo franchido, observe que el brindis de Brandon hablaba más de el que de los metas, cuentas, patrimonio, nuestro legado. Al día siguiente, Claire dejó la escuela solo por un tiempo y se mudó a la casa perfecta de él, una mansión en don los cuadros colgaban
La misma altura exacta y nadie de yaba una taza fuera de lugar. Fua cuando amber entendí que el lujo tambi en puede sonar a cerradura. Las puertas eran lisas. Pero se escapaba al clic. Los primeros meses en la casa de Brandon fueron un desfile de apariencias. Claire enviaba fotos de cenas elegantes, de jardines iluminados con luces blancas, de regalos envueltos en papel dorado. Pero detrás de cada imagen hab una sombra que craca despacio. Brandon le pede que no hubiera maquillaje sin evitar el que no saliera con amigas para evitar malentendidos, que no hablara demasiado en las reuniones porque su voz era dulce pero distrae. Al principio, eran peticiones suaves, envoltadas en sonrisas. Después se volvieron normas y luego, les no escritas. Claire, que antes encima a los niños a compartir, comienza a pedir permiso hasta para respirar. Patricia not la distancia, pero amber fue la única que escuchó la alarma detrás del tono apagado de su hermana. Estoy bien, deca Claire. Al teléfono, con único de miedo que no necesitaba traducir en. Pasaron 2 horas. Y la Claire que todos conocen desaparece. Yo no rea mostrando los dientes ni se pintaba las huellas de color coral como sola hacer cada verano. Su ropa se volvió neutra. Sus pasos medidos. Su mirada evitaba los espejos. Brandon controlaba el dinero, los horarios, incluso la temperatura del té. En la casa se vive abajo un argumento invisible. El café a las 6:30, el almuerzo exacto a las 13 o'clock, el teléfono sin contraseña, las visitas supervisadas, si algo sale del guión. El castigo era el silencio, la humiliación. Clara aprendía a mover sin hacer ruido, como si su vida dependiera de no despertar a la fiera que dorme en el mismo techo. Y de alguna forma, depende de eso. Amber lo presente. Pero cada intento de acercarse chocaba con la barrera de la vergüenza. Nadie imaginaba que el infierno podía tener olor a flores frescas y paredes recién pintadas. Una noche de marzo, a medianoche exacta. Amber despertó con un golpe seco en la puerta. 3 veces. Al abrir, encontró a Claire temblando, con la piel marcada por mortones y los labios partidos. La camisa blanca que llevaba estaba mancada de algo que no era solo sangre, sino miedo. No hubo palabras, solo el sonido de un llanto que ven a Dios atrs. Amber la abrazó sin preguntar, porque las preguntas sobran cuando el cuerpo ya responde todo. Claire se quebró entre solozos, confesando los insultos, las amenazas, el negativo a creer y el temi perteneces. Fue entonces cuando Amber sentí dentro de una furia que no conoce el mites, una que no vena del odio, sino del amor salvaje que una hermana puede sentir. Brandon haba cruzado una línea invisible. Y Amber supo que no bastara con consolar. Haba que actuar. Pero Claire no cura a denunciar. Y el miedo la tan atada por dentro, como si cada palabra de Brandon siguiera pasando sobre su garganta. Tenía terror de enfrentarse al YANMS de que nadie la creerá. Patricia insistí en llamar a la policía, pero Amber lo impedí. Haba algo en su mirada, una mezcla de dolor y determinación en que anticipaba lo impensable. Esa misma noche, mientras Claire dorme en el sofá, Amber observa su rostro y comprende el plan sin decirlo en voz alta. Eran gemelas. Idénticas. Por primera vez, la vida le ofrece a usar esa similitude como arma, no como coincidencia. Descansa ser antes de que Claire amaneciera. Ya haba decidido. Si el monstruo cura a seguir controlando,
que intentara hacerlo con el reflejo equivocado. Al amanecer, amber comens la transformación en corte su cabello hasta igualar el largo exacto del de su hermana, hasta una base más clara. Se vestí con una blusa de mangas largas y una falda modesta, y en se frente al espejo la sonrisa apagada de Claire. Era un ejercicio inquietante. Observar su propio rostro y, al mismo tiempo, sentir que pertenece a otra persona. En las horas siguientes, Claire la en las rutinas que definen su presión. Simo debe colocar el tenedor, el tono en que debe responder, la forma correcta de sostener la mirada para evitar que Brendan sospecara. Amber tom nota mental de todo. No haba margen para errors. Mientras Claire se refugiaba en la casa de Patricia, Amber preparaba su mente como quien entra en territorio enemigo. El reencuentro con Brendan fue una escena cuidadosamente coreografiada. El abrió la puerta con esa falsa serenidad que precede las tormentas, y durante unos segundos, la observe sin hablar. Amber sentí el peso de sus ojos como un cuchillo midiendo la distancia antes del corte. Todo parecía un ritual. El beso en la mejilla, el comentario sobre el perfume, el análisis del peinado. Brandon la recibe con una frase que son esa advertencia que benvenida. Pens que has aprendido tu leche en. Ella responde con la voz suave que haba ensayado, es cario. Des instante, el luego comienza. Cada gesto, cada palabra, cada respiración debe parecer familiar. Amber sabe que, si sobrevive a esa primera noche, podrá entrar en la guarida sin ser detectada. Pero también sabe que, dentro de esa casa, un solo error puede costar la vida. Los días siguientes fueron una coreografía de miedo. Brandon observaba cada movimiento, cada pausa, cada mirada que duraba medio segundo en más de lo habitual. Amber aprendía a servir el café a las 6:30 exactas, a mantener la casa en un silencio casi quirúrgico, a modular su voz para sonar dócil sin volverse invisible. Era un papel que ejecutaba con perfección, pero bajo la superficie grababa todo. Levaba una pequeña cámara oculta en forma de bolígrafo, una de las que Claire haba comprado aos ATR sin atreverse a usar. La coloc en la repisa del salón, justo frente al sil en don Brandon sola sentarse con su whisky. Cada noche, descargaba los archivos en un pendrive escondido dentro de una caja de medicinas vacía. Sabe que cada segundo registrado puede hacer la diferencia entre justicia y silencio. Y el comportamiento de Brandon era un estudio del poder. Durante las comidas, hablaba solo de es mismo, sus negocios, sus conexiones, las mujeres que lo admiraban. Le gustaba probar el control con pequeñas provocaciones midiendo su entopado humilar sin romper del todo. Amber finge la sumisión con precisión quirúrgica, respondiendo con phrases que Claire le habe sido. Tienes razón, no fue mi intención, perdón, cario. Por dentro, sin embargo, contaba los segundos de cada humillación como quien mide al ritmo de una bomba. Cada palabra grabada, cada gesto capturado, era un ladrillo en el muro que pronto se cerrara sobre él. Lo más perturbador no era su crueldad, sino la naturalidad con que la ejerce, como si la maldad se hubiera vuelto rutina. En ese punto, Amber comprendí que no enfrentaba solo a un hombre violento, sino a un sistema entero que lo protege. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del despacho, Amber encontró un sobre con su nombre Bruno, el declara escrito con tinta azul. Dentro habe copias de correos,
registros de ubicación en fotos recortadas y hasta un borrador de una carta don Brandon la acusaba de inestabilidad mental. Era un dossier preparado para destruirla si intentaba escapar. Amber sentí el pulso acelerarse. Aquel hombre no solo la maltrataba, también construyó una narrativa para cuidar como víctima. Es hallazgo confirm lo que él sospechaba. Brandon no actuaba por impulso, sino por estrategia. Al cerrar el cajan, Amber supo que no bastaba con grabar los abusos. Tenía que exponer la estructura completa del control. Esa noche, mientras él dormía, Amber envió los archivos una dirección encriptada. No era la policía todavía, sino una mujer llamada Helen, trabajadora social y activista contra la violencia doméstica. La había contactado desde una cuenta anónima, relatando todo bajo el nombre de Clara M. Helen respondió con una frase breve: resist. Ya no estás sola. Aquellas palabras incendiaron algo dentro de ella. Por primera vez, el miedo cedía un poco de espacio a la esperanza. En medio de la oscuridad, Amber comprende que la valentía no siempre significa enfrentarse de frente al monstruo. A veces empieza en silencio, con un clic en el teclado y un correo enviado desde una esquina de la casa donde la silla apenas llega. Durante los días siguientes, Helen se convierte en su única conexión con el exterior. Le enviaba instrucciones precisas sobre cómo reunir pruebas sin levantar sospechas, cómo identificar cámaras ocultas y cómo preparar una salida segura. Amber seguía cada paso con la precisión de un soldado en territorio enemigo. Pero cada vez que escuchaba el sonido de las llaves girando en la puerta, sentísimo su cuerpo se tensaba, recordando que vive en un campo minado emocional. Brandon había empezado a notar cambios sutiles, el tono más firme de su voz, la falta de grimas entre sus cartílagens, el silencio que ya no era miedo sino silencio, la tensión se volvió interchero invisible entre ellos, presente en cada habitación. Una mañana, mientras Amber preparaba el desayuno, él se acercó por detrás, tan despacio que sentí su respiración antes de escucharlo hablar. Estás diferente, dijo en tono neutro, casi curioso. Ella agarró despacio, sosteniendo la mirada sin parpadear. Tal vez aprenda a no tener miedo, respondí con calma. Brandon sonrió, pero no era una sonrisa, era una advertencia. Dejó su taza sobre la mesa y salí de la cocina sin decir ms. Amber supo que había cruzado una línea. Desde de el ambiente cambió. Brandon comenzó a revisar su teléfono, a hacer preguntas indirectas, a volver a casa antes de tiempo. Cada noche, ella dormía con un ojo abierto, esperando el momento en que la sospecha se convirtiera en acción. Sabe que el final se acercaba, solo no sabe de qué lado correr. La tensión explotó una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas con la misma violencia con la que Brandon golpeaba su ego. Había encontrado en el celular una notificación del correo encriptado, solo una alerta inocente, pero suficiente para despertar su paranoia. Gritó su nombre una y otra vez, Claire, hasta que ella aparece en el umbral del salón. Los rayos iluminaban su rostro con destellos intermitentes. ¿Qué estás escondiendo? Rugiel, acercándose paso a paso. Amber intentó mantener la calma, pero el temblor en sus manos la traición. Brandon la arrebató el teléfono y lo lanzó contra la pared. En ese instante, el miedo y la furia se entrelazaron en su cuerpo. Ya no era una víctima fingiendo ser sumisa,
Era una mujer que haba esperado demasiado para defenderse. Ella sujet por el brazo, apretando con tanta fuerza que la piel se torna blanca. Crees que pueden garm, escupi, con la respiración en desborda por el whisky y el odio. Amber lo mira directamente a los ojos, y en ese segundo, dej cara la máscara. Wrong twin, dijo en inglés, con una calma que el aire entre ellos. Brandon frunchi el CEO, confundido, y el silencio duró lo suficiente para que él entendiera. Luego, la furia se lanzó sobre ella con el impulso de un depredador, pero ambos el reflejo de entrenamiento. Bloque, y lo derrib contra el suelo. En medio del forceo, la cimara en el bal grafo segu agrabando. Brandon gritaba incoherencias, y entre los insultos, dej escapar su verdadera confesión. Tenía derecho a disciplinarla. Rm. Cada palabra quod registrada, selando su destino. Cuando la pelea terminó, Brandon yace en el suelo, jadeando y cubierto de sudor. Ms por humiliación en que por dolor. Amber lo observe sin moverse, con esa mezcla de rabia contenida y serenidad que llega cuando la verdad finalmente sale a la luz. En la mesa, el bal grafo segua parpadeando, grabando cada sonido, cada palabra. En ese momento, Amber no sintió triunfo, sino un cansancio profundo, ancestral. Haba vivido días en los que fingir miedo era parte del plan, pero ahora sabe que ya no tiene que fingir más. Toma el pendrive con las grabaciones, se guarda el bal grafo en el bolsillo y sale de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, el silencio era tan absoluto que puede escuchar su propio corazón golpeando, como un tambor de guerra en el pecho. Esa misma noche, se comunica con Helen. Le escribe un mensaje corto, tengo todo, y es suficiente. Helen responde en minutos. Sal dia. La polique est en camino. Amber respira hondo, pero no se move. Sabe que sí. Intentaba ir Brandon poder interceptarla. Decide esperar. Minutos después escucha el sonido distante de sirenas rompiendo la calma del vecindario. Brandon, en aturdido, se incorpora y corre hacia la ventana. ¿Qué hiciste? Grit. Ella lo observa desde la puerta, con una frialdad que no le pertenece a Claire, sino a la hermana que él nunca conoce realmente. Solo apagó el silencio, responde. En ese instante, las luces azules barren las paredes impecables de la casa, convirtiendo la mansión en perfecta en el escenario de su cada. Los agentes entraron con rapidez y Brandon, en temblante trat de recomponer su máscara de hombre respetable. Ha sido un malentendido, balbuce, mostrando las manos con falsa calma. Pero el bal grafo segue en la mesa, y Helen que haba legado con la polique lo tom sin decir palabra. Tenemos todo grabado, dijo y la voz retum en el salón como una sentencia. En la pantalla del dispositivo, se escucharon las frases que lo condenaban, las amenazas, los insultos, la confesión. Brandon Polidechi. El disfraz de carisma se le dará en segundos. Cuando los oficiales lo esposaron, en intent mirar a Amber con esa sonrisa torcida, casi reptiliana, como si quisiera recordarle que seguía teniendo poder. Pero por primera vez, sus ojos reflejaban miedo. En otra parte de la ciudad, Claire duerme en casa de la tía Patricia, sin saber que su hermana haba cruzado el infierno en su lugar. Al amanecer, Helen la lámpara contar al que Brandon
Estaba detenido y que todo había terminado. Claire no respondí de inmediato. Solo respir hondo y comenzó. Era un lento distinto. No de terror, sino de alivio. Cuando hombre horas después, su hermana la esperaba en la puerta, con los ojos hinchados y una taza de té en las manos. Ninguna habla por largo rato. Se limitaron a abrazarse. Fue un silencio nuevo curativo. Por primera vez desde que Claire dormí sin cerrar con la puerta de su habitación. Y hombre, al verla descansar, comprendí que el amor verdadero no siempre es ternura. A veces, es furia que protege. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vitrigo. Claire empezó una terapia con ayuda de Helen, quien se convirtió en un puente entre las hermanas y un grupo de mujeres que habían vivido historias similares. Hombre la acompañaba a cada sesión, sin intervenir, solo escuchando, como si necesitara entender el idioma del trauma para poder traducirlo en algo que también la liberara a ella. Porque, aunque Brandon estaba tras las rejas, su sombra seguía viva en los gestos automáticos de Claire. Al salto entre un ruido fuerte, la forma de disculparse por hablar demasiado, el miedo a mirar el teléfono cuando sonaba. Hombre aprendí que la libertad no llega con un arresto, sino con paciencia. Y decidí cuidarse el tiempo que hiciera falta, hasta que su hermana volviera a reconocerse en el espejo. Un mes después, Helen publicó un artículo sobre el caso sin nombres, pero con detalles suficientes para inspirar a otras mujeres a buscar ayuda. Fue compartido miles de veces. En los comentarios, haba rabia, apoyo, y también historias de quienes nunca se atrevieron a hablar. En medio de esa ola de empate, hombre comprendí algo esencial. El silencio no protege, solo perpetúa. Y justo aquí, en este punto de la historia, quiero detenerme un momento, porque, aunque parezca solo un relato, cada persona que lo lee está ayudando a romper un ciclo que se repite demasiado. Y el proceso judicial fue largo y desgastante. Brandon intenta manipular los medios, presentándose como un empresario víctima de una campaña de difamación. Su abogado alega que las grabaciones habían sido obtenidas sin consentimiento, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los informes médicos, las imágenes, los registros de llamadas y las confesiones grabadas formaban un mapa imposible de desmentir. En la sala, hombre permanece firme, mientras Claire, con las manos entrelazadas, evitaba mirarlo. Cuando el U.S. dicta sentencia por violencia doméstica agravada y privación de libertad, un silencio se apodera de todos. Brandon bajó la cabeza, y por primera vez, nadie lo defendía. La justicia, aunque tarde, había llegado con la fuerza de un golpe seco, liberando a las dos hermanas de una misma prisión. Después del juicio, la prensa dejó de seguir el caso, pero la historia continúa en lugares donde las cámaras no llegan. Hombre volvió a dar clases de defensa personal, pero su enfoque cambió, ya no encima solo golpes, sino también encima reconocer las señales del abuso antes de que sea tarde. Claire, por su parte, regresa poco a poco el ola, aunque al principio le costaba sonreír. Los niños, con su inocencia, fueron su terapia más honesta, la abrazaban sin hacer preguntas, y en esas pequeñas manos encontrar el perdón que nunca pide. La tía Patricia, que siempre había sido una mujer de pocas palabras, empezó a dar tazas de té en la mesa sin decir nada, como si cada gesto fuera una
Disculpa muda por no haber visto antes lo que estaba frente sus ojos. Con el paso del tiempo, la vida de las gemelas se fue llenando de pequeñas victorias. Claire adopta un gato caballero al que lam echo, porque que representaba la voz que haba perdido durante años. Amber, entre tanto, escribe un manual de defensa emocional y física para mujeres, un proyecto que comienza como terapia y termina siendo su propósito. Helen, la activista, las visitaba a menudo, y juntas organizaron talleres gratuitos en centros comunitarios. La primera vez que Claire habló en público sobre su historia, su voz tembló, pero no se rompe. Dijo algo que quedó grabado en todos los presentes. No fue débil, solo me hicieron a confundir el miedo con amor. Aquella frase se convierte en el lema de una campaña nacional que lleva su testimonio a todo el país. Amber, observándola desde la primera fila, entendí que su misión no había sido salvar a su hermana, sino devolver la voz. A veces, las noches entra en pesadillas, ruidos de leves, sombras en los pasillos, ecos de amenazas, pero ya no eran presagios, sino recuerdos que pierden fuerza con el tiempo. Y el pasado no se borraba, pero se transformaba en uno de esos días nublados, mientras caminaban juntas por la playa don sol en ir de niños. Claire tomó la mano de Amber y la dijo, Ramos dos mitades, pero ahora los dos somos enteros. Amber sonríe sin responder, porque entendí que no hace falta hacer nada. Aquel mar faro que una vez símbolos herida, ahora trae calma. Con el proyecto ya consolidado, Helen propuso filmar un documental animo sobre la historia de las hermanas, centrado en la fuerza colectiva de las mujeres que se apoyan entre es. Amber desde el principio, temiendo revivir los detalles más duros, pero Claire insiste, si no lo contemos, alguien más vivir lo mismo en silencio. Y el rodaje fue discreto, sin maquillaje ni guiones. Mostraba a Claire dando clases, a Amber entrenando grupos de autodefensa, a Patricia sirviendo café sin decir palabra. Cuando el documental se estrenó, recibí miles de comentarios de mujeres que se reconocen en cada escena. El silencio, al fin, se rompe a gran escala. Y eso vale más que cualquier premio o aplauso. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Y Amber, que nunca había creído en la exposición mediática, comprendí que la visibilidad también era una forma de justicia. Entre los comentarios, aparece uno que la conmoví profundamente. No conozco tu nombre, pero gracias. Tu historia me sauve. Aquella frase la record la noche en que Helen la escribí. Ya no estás sola, todo haba tirado un círculo. Otra vez, hago una pequeña pausa para ti que sigues leyendo. Si estás todavía acompañando a estas dos hermanas, deja tu apoyo en los comentarios. Historias como esta merecen ser compartidas, por calorlas fes repetirlas. Cada palabra que compartes puede ligar a alguien que hoy necesita creer que escapar es posible. Con los aus, el caso Morrison se convierte en un referente en conferencias sobre violencia de género y manipulación psicológica. Sin embargo, para Amber y Claire, la verdadera victoria no estaba en los titulares, sino en las pequeñas rutinas recuperadas. Cocinar juntas los domingos, reír sin culpa, hacer planes sin miedo. La casa de Patricia, antes escenario de urgencias y algrimas, se transforma en un refugio lleno de plantas, olor a pan recién horneado y risas compartidas. Amber mantuvo su promesa.
Nunca ms permitter a ql miedo definir sus vidas, en una de esas tardes tranquilas, clarapint una mariposa azul en una de las paredes y dijo que representaba la libertad después del encierro. Amber la observe en silencio, sabiendo que aquella phrase contiene toda una vida. Un día, mientras caminaban por el mercado local, Claire reconoce una mujer que la miraba desde un puesto de flores. Se acerca con cautela y descubre que era una antigua alumna del jardín, ahora adulta. Se herida. Claire, usted siempre de que las flores crecen mejor cuando se las cuida con paciencia, le dijo, entregando un girasol. Claire sonríe con los ojos linos de el grimas. En es gesto simple comprende que su historia no había terminado en la casa de Brandon, sino que continuaba en cada persona a la que toca con su bondad. Amber, a su lado, entendí que el amor no había sido su debilidad, sino su mayor resistencia, porque incluso en medio del dolor, Claire nunca dejó de creer que el mundo puede ser major y quiz, gracias a ella, lo era un poco ms. Pasaron los inviernos y con ellos, la memoria fue cambiando de textura. Lo que antes era herida se volvió cicatriz, y lo que fue miedo se transforma en prudencia. Amber abrió su propio gimnasio, reflejo dedicado exclusivamente a entrenar mujeres. En la entrada, había una frase escrita en la pared. La fuerza no siempre se mide en golpes. Claire la ayudaba con las tareas de autoestima y resiliencia, enseñando a través de la empatía lo que ninguna tarea a poder explicar. A veces, durante los descansos, ambas se reían de las días en que discuten por tonterías. Quien usaba primero el bao quien como ms serio. Era una risa limpia, sin rencores. La vida, por fin, les había devuelto la ligereza. Una tarde de otoño, recibieron una carta inesperada. Era de la prisa en donde Brandon cumple a condena. No contenía disculpas, solo una frase arrogante, alguien a entender en que todo fue por amor. Amber la rompí sin leer el resto. Pero Claire la observe en silencio antes de decir, hizo es lo más cercano a una confesión en que poder hacer. Y la tierra al fuego. Y el papel arde despacio y con él, los tilmos restos de miedo. Patricia, des la cocina, los mira con orgullo discreto. En su mesa había 3 tazas de té y en el aire flotaba la sensación de que, después de tanto dolor, finalmente estaban completas, no como víctimas, ni como sobrevivientes, sino como mujeres que aprendieron a reescribir su propia historia. Y el documental sobre las hermanas Morrison gan reconocimiento internacional y fue traducido a varios idiomas. Sin embargo, lo que realmente marca Amber fue un mensaje que leg de una base militar en el norte del país. Un grupo de veteranas había organizado una proyección privada para discutir si la disciplina y la resistencia emocional también pueden salvar vidas fuera del campo de batalla. Aquella conexión inesperada la hizo entender que la fortaleza femenina no tiene fronteras, excepto su invitación y viaje hasta la base, donde imparte una clase sobre autodefensa y trauma psicológico. Ver a esas mujeres, algunas con cicatrices visibles y otras invisibles, la hizo sentirse parte de algo más grande que su historia personal. Una red silenciosa de mujeres que no se rendan. Claire la compa a esa visita. Lev flores silvestres para colocarlas en el memorial de las cadas, un gesto sencillo pero cargado de simbolismo. Mientras las dejaba sobre las placas de Rommel, murmur, por los que no pudieron regresar a tiempo,
amber sentí un nudo en la garganta. Aquelas palabras rhythm en todo lo que hab en vivido, la herida, el miedo, la violente. Las dos hermanas se tomarán de la mano y observarán el horizonte donde se mezclaban el gris del cielo con el verde seco de la base. Por primera vez, no sintieron que en del pasado. Estaban caminando hacia algo nuevo. Y en ese silencio compartido, comprendieron que algunas batallas no se ganan con armas, sino con la determinación de no volver a caer jamás. Con el tiempo, las hermanas comenzaron a colaborar con organizaciones que ayudaban a mujeres y familias de militares a reconstruir sus vidas después del abuso del trauma. Amber impart a talleres de defensa personal, mientras Claire ofrece sesiones educativas para niños sobre cómo reconocer los límites del respeto y la empatía. En cada charla, ambas contaban fragmentos de su historia sin adornos ni dramatismo, solo con la honestidad de quien se breve para incir. Los participantes suelen acercarse al final, algunas llorando, otras en silencio, para agradecerles. Y aunque Amber siempre deca que no eran heroínas, la mirada de esas mujeres deca lo contrario. Porque su historia haba cruzado muros, uniformes y fronteras invisibles. Una noche, después de una jornada de talleres, los dos regresaron a casa bajo un cielo estrellado. Patricia los esperaba con sopa caliente y una vieja radio encendida en el fondo. En las noticias mencionaban un proyecto de ley sobre protección a víctimas de violencia doméstica, inspirado en casos recientes. Claire se quedó quieta, escuchando. Cuando el locutor dijo sus nombres, los tres se miraron en silencio. No hubo gritos ni celebraciones, solo una paz profunda. Y el mundo, poco a poco, estaba cambiando. Y de en modo, ellas habían contribuido ello. Amber tomó la mano de su hermana y dijo en voz baja, no salvamos solo nuestra historia, Claire. Ayudamos a escribir otras. Y Claire sonríe. Con esa ternura que nunca perdí, incluso cuando el mundo intenta arrebatársela. Los siguientes fueron generosos con ellas. Patricia, ya anciana, disfrutaba de ver a sus sobrinas convertidas en mujeres admiradas, aunque para ella siempre eran sus niños. La casa familiar, alguna vez marcada por el dolor, se le divide. Reuniones, risas, visitas de mujeres que buscaban consejo o apoyo. En una esquina del salón, colgaba una fotografía que se volvía símbolo de todo. Las tres abrazadas frente al mar, con el viento desordenándoles el cabello y una inscripción en el pie que deque libres por fin. A veces, al mirarla, Amber pensaba en lo extra que era el destino. Simo un acto de maldad puede ser el origen de tantas transformaciones buenas. Y comprende que la justicia verdadera no siempre leva uniforme, sino rostro humano. Claire, por su parte, comienza a escribir un libro para maestros sobre trauma infantil y empatía. Lo title La semilla invisible. Y cada capítulo reflejaba algo de su propio proceso de sanación. Cuando lo presenta en una escuela rural, una niña levanta la mano y pregunta, ¿usted tuvo miedo alguna vez? Claire se detuvo unos segundos antes de responder, mucho. Pero aprende que el miedo no desaparece. Se vuelve una bardula para no perderse otra vez. Los aplausos que siguieron no fueron por el libro, sino por el valor de esa respuesta. Amber la observaba desde la última fila, con los ojos brillando. Había en ella un orgullo tranquilo, el de quien sabe que, aunque el camino fue duro, vale la pena cada paso. Una tarde de invierno,
Amber recibe una invitaci en para hablar en una conferencia internacional sobre resiliencia femenina. Duden aceptar, pero Claire insisti, tu vas merece ser escuchada en el escenario. Frente a cientos de personas, Amber no habla de violencia ni de golpes, sino de reconstrucción. Consimo la fuerza no siempre lega con rabia, sino con ternura. Simo a veces la valiente es simplemente cuidarse un día más resistiendo. Cuando termina la sala se puso de pie, entre el público, Claire aplaude con lágrimas discretas. En ese momento, Amber comprende que no necesitaba seguir siendo la protectora. Ambas eran ahora guardianas una de la otra, equilibrando la historia que el destino les había impuesto. Después de la conferencia, las hermanas regresaron a su ciudad natal. Y el aire olía pino y lluvia, igual que la noche en que todo comienza. Decidieron visitar la tumba de sus padres, algo que no hacen desde hace de flores y una pequeña piedra con la inscripción, lo hicimos juntas. Patricia las acampa en silencio, envuelta en su abrigo gris. Mientras el viento mueve las ramas, Claire toma una fotografía con su teléfono. 3 generaciones unidas en el mismo cuadro. Es embolo de un ciclo que por fin se cerraba. Ninguna de ellas solo se quedaron all, en paz, respirando. Y el pasado ya no duele. Solo era único que confirmaba que estaban vivas y eso era suficiente. Con el paso del tiempo, Claire y Amber comprendieron que su historia ya no les pertenecía solo a ellas. Había viajado de boca en boca, de pantalla en pantalla, inspirando a personas que jamás conocerán. Y, sin embargo, eso no las alejaba de su vida sencilla. Seguían compartiendo desayunos, paseos por el mercado, noches de películas en el sofá. En el fondo, lo extraordinario se había vuelto cotidiano. ¿Te das cuenta? Le dijo un día Amber a su hermana. Toda nuestra vida cambia por un solo acto de valor. Claire sonríe, sosteniendo su taza de té. Yanas, no fue coraje lo que me salve. Fue tu amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero tan poderosas como un golpe certero. Ano después, Helen las invita a participar en una fundación internacional que ofrece apoyo legal y psicológico a mujeres en situación de abuso. Aceptaron sin pensarlo. Sus nombres ya no eran secretos, eran sinónimo de coraje. En el evento de presentación, cuando les pidieron unas palabras finales, Claire tomó el micrófono y dijo, no todas las historias terminan igual, pero todas pueden empezar de nuevo. Y mirando a la cámara, agregó con calidez, si llegas hasta aquí, comparte esta historia. Por cada vez que una voz se escucha, otra encuentra la fuerza para levantarse, y el público aplaude de pie. Y entre las luces del escenario, Amber abraza a su hermana. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que ya no necesitaban luchar, solo vivir. Esa noche, después del evento, regresaron al hotel con una sensación de ligereza difícil de describir. En el balcón, con la ciudad iluminada a lo lejos, Claire le dijo a Amber, a veces pienso en la niña que fue, la que creía que todo se arreglaba con amor. Y me da ternura. Amber sonríe, recostándose en la baranda. Yo pienso en la niña que aprendí a pelear por todo. Y también me da ternura. Rieron juntas, sabiendo que ambas versiones eran necesarias. Que sin una no existiría la otra. El pasado segual, como una marca leve en la piel, pero ya no
Dale, era solo una historia que hab en sobrevivido para contar. Al volver a casa, Patricia los esperaba con una carta sobre la mesa. Era del ayuntamiento. Haben aprobado un proyecto para construir un centro de apoyo que llevar a el nombre fundaci en hermanas Morrison. Patricia, con grimas discretas. Les dijo, esto es suyo, de verdad, Claire la abra sin poder hablar. Y Amber, con la voz quebrada, Adi, y también es tuyo, ta, porque nos insiste no bajar la cabeza, aquella noche. Celebran sin brindis ni discursos, solo con una cena sencilla y una vela encendida en el centro de la mesa. En el silencio de la casa, se respiraba algo que aus no en plenitud, y el centro abrí sus puertas en primavera. Las paredes estaban pintadas de un color cálido, con fotografías que mostraban momentos de superación en manos entrelazadas, miradas firmes, abrazos sinceros. En la entrada, una placa dorada levaba la inscripción para todas las que se atreveran a romper el silencio. Claire imparts talleres de resiliencia y Amber dirige las clases de defensa personal. Y el lugar pronto se de mujeres que llegaban con historias rotas y se marchaban un poco más enteras. Algunas regresaban solo para dar flores o una nota de agradecimiento. Amber las observaba en silencio, recordando la noche en que todo empezó, y entiendo que, de algún modo, aquella casa había sido construida sobre las ruinas del miedo. Con el tiempo, el centro se convierte en un faro en la comunidad. Legaban donaciones voluntarios profesionales de salud mental, incluso antiguos militares que ofrecen apoyo en temas de disciplina y autocontrol emocional. Amber mantiene contacto con muchas de las mujeres de la base que había visitado, quienes colaboraban ahora como mentores. Claire, por su parte, seguía escribiendo, y sus textos comenzaron a circular en universidades y foros educativos. Una tarde, al cerrar el centro, ambas se sentaron en la puerta, viendo caer el sol sobre el cartel que levaba sus nombres. ¿Te das cuenta? Dijo Claire. No tuvimos hijos, pero dejamos algo que vivir más que nosotros. Amber asentí, con una paz profunda. Era cierto. Haben transformado su dolor en legado. Aus después cuando Patricia fallece, la despedida fue serena. La casa se de mujeres que haben pasado por el centro, cada una levando una flor en la mano. Claire lee unas palabras sencillas. Ella nos ensa resistir sin perder la ternura. Amber coloca una fotografía de los tres sobre el ata de aquella en la que el mar les despeinaba el cabello. No hubo lamentos, solo gratitud. En el cementerio, mientras el viento movía las hojas, ambas sintieron que su tía seguía al, vigilando en silencio, orgullosa de las mujeres en las que se habían convertido. Esa noche, en casa, encendieron una vela frente a la ventana y juraron continuar el legado de Patricia, cuidar, encir y nunca volver a calar. Con el paso del tiempo, las hermanas Morrison se convirtieron en símbolo de transformación, no porque hubieran vencido el miedo, sino porque aprendieron a caminar con el sin de que las detuviera. Cada en el aniversario del centro, se proyectaba un video con la frase que se había vuelto emblema. Dos espejos una verdad, la fuerza compartida puede romper cualquier presión. Amber y Claire lo miraban tomadas de la mano, sonriendo ante las imágenes de tantas mujeres que habían encontrado refugio en ese lugar. Cuando las luces se apagaban, Claire sale decir,
Recuerdas cuando todo comenzó con tres golpes en una puerta. Y hombre responde con una sonrisa tranquila. Pero esta vez, la puerta se abrió hacia la libertad.